Muthenya ni wa mwisho nigetha kiumia gikorwo gikiinikirira nayo wikendi inino iraikorwo ikihura hudi atariki 15 mweri ni wa kenda mwaka ni wa 2023 ni mihoko wakwa ati we ukiri thayo nie na ni ndagioka nigetha ngumenyithie maria magitinda makihanika guku bururi-ini ona nja ya bururi etikira kugucia njungwa ngoro gikumenyithia uria kaunti ciothe ciaikorwo ikigarirwo umuthi na uria maundu maikorwo makikira kana uria maundu magikorwo magikara mwena wa siasa ona mathako-ini no mbere ndaya tobe tomukire mamwe wa maria tukuhaririirie. Mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati bei imeongezeka inatu affect pia sisi. Nafikiria wameongeza mafuta ndio tununue hizi pikipiki za stima. PMS freight and premium is at a high of between $240 to $260 per cubic meter per metric ton. Thogora wa maguta kwambatira guku aingi magikaya thengia wa ministry ya thitima gwetetera. Gikundi kia aruti wira FKR kuruta riboti igie garama ya muturire guku magiukirira thirikari. This is primarily a pictorial or a summary of what we established to be the top performing governors. Governor Sesirimbarire gutongoria hari riboti ya magavana irirekereirio ni ruhonge rwa ISS Africa. Nake President William Ruto gwikinya America kwariria kigomano kia urumwe wa mabururi. Etekira kwaraniria na nie kuu mwena wa Facebook ni Muthingi TV ngorogi kumenyithia mau na mangi maingi na kwa ihinda riri tukiingira riboti-ini itu ya mbere hwaini wa umuthi thutha wa kwanirirwo kwa bei njeru cia maguta ni bodi ya kuramata maguta bururi-ini. Prime Minister wa hinya thitima Davis Chirchir hamwe na mwandiki mukaru ministry-ini iyo Mohamed Liban ni ugite ni maugite ati wongerereku wa thogora wa maguta umanite na thirikari kwaga kuheana mbeca cia thuko kuri anyititemi a sector iyo undu uria wikoretwo ugitongeria bei ino gukorwo ikiambatira nego tukorwo tukiamukira riboti iyo makiria. Itua ria bodi ya kuramata thogora ya maguta guku bururi-ini IPRA ria kuongerera thogora wa maguta maita meri, beturu ikiongererwa na ciringi 16.96, dithuru na ciringi 21.32, namo maguta ma tawa makongererwa na ciringi 36.13. Riu ministry ya hinya na thitima ni yumiritie muthenya wa umuthi gutetera thogora ucio na guteterithia ati thogora ucio umanite na itua ria thirikari ria kweheria marihi ma thairira kuri endia na aguri a maguta sekta-ini iyo. Ndeto iria icungireire thogora wa maguta kwambatira maita meri mugaru na mweri wa mugwanja na wa kanana kuria thogora ucio utacenjirie. We have the global problem, that is why we are having all these spikes. As he mentioned, we need to face the reality. Magitongorio ni Minister wa hinya na thitima Davis Chirchir hamwe na mwandiki mukaru ministry-ini yo Mohamed Liban mateterithitie ati kwambatira gwa thogora ucio makiria ni ucungirirwo ni ihinda ria heho mabururi-ini maria mathondekaga maguta kumana na garama nene ya kuiga maguta macio. But we have what we call petroleum development levy. Close what we collect is about 2.3 billion. July we had a spike of diesel. We were able to cushion you from that. August, it was about almost the same, we cushioned you. This time because of the escalating, what is happening globally, because of the winter, which needs a lot of heating, because of the climate change, because of the monetization of money, Chirchir oho ni ongereire ati thirikari iri mihango-ini ya kunyihia thogora wa gasi niguo guteithiriria hari undu uyu na makiria giteterithia ati thogora wa maguta ungire iguru makiria tigani itua ria thirikari ria kuingirira gatagati thogora-ini ino kuma mabururi maria mathondekaga maguta. And for us to have negotiated 90, that is really something that could have assisted us if that, but certainly we are going to enjoy the benefits from this coming month, and hopefully in the coming days the rising prices of products amidst the world challenges of Ukraine-Russian war, the reduction of the barrels in the market,
and the challenges of the winter and so on and so forth should not hit us the way what kwambĩrĩria ũtukũ wa tarĩki 15 mweri-inĩ ũyũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, thogora mwero wa maguta ũtariĩ ta ũũ: betũrũ ĩkiuma ciringi 211.64, dithũrũ yume ciringi 200.99, namo maguta ma tawa maume ciringi 202.61. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Ngatho cia mwanya Chege wa Njohi ni kufuatirira riboti iyo ya maguta na turi oici ciĩgiĩ maguta mũingĩ ni uthiĩte na mbere na kuruta mũrũgamo wao igũrũ rĩa nyongerera ya mathogora ma maguta na marĩa makinyanĩirio nĩ rũhonge rwa kũramata mathogora maya gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ maugĩte atĩ ikinya rĩrĩ rĩa kũmahetũkia ona makĩria mathogora marĩa mambĩte kũrutithio wĩra ũmũthĩ thutha wa kwanĩrĩrwo hwaĩ wa ira. Mathogora maya magũkorwo arĩmo manene manakorwo makianĩrĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Joseph Tanui, driver ya Kabenes. Juzi tangia mwaka iliyopita mafuta imekuwa ikipanda kila mwaka, kila mwezi inapanda, lakini hii ya sasa ya leo hii imepanda. Kwa kupanda kwa shilingi 23 kwa lita, hiyo ni pesa mingi sana. Asubuhi ya leo nilikunywa petroli kwa lita moja kwa shilingi 211. Unaona sasa hii italeta gharama kwa kila upande, sio tu kwa uchukuzi hata peke yake, hata vitu vya matumizi. So kwa hiyo tunaomba serikali iangalie hasa upande wa mafuta. Kwamba mafuta si mbaya, wenye waliongeza mafuta ndio wabaya. Hivi majuzi mafuta iliongezwa, jana imeongezwa kwa 22. Nafikiri mta ingine wataongeza 37. Kwa maana hawana huruma na Wakenya kabisa. Uongozi hawana haja na Wakenya. Wameona Wakenya ni kufinya kabisa. Kwa maana tukilia gharama ni kali, wanasema gharama ni kidogo. Sijui kwa maana wangali wanasunguka kufanya kampeni Kenya mzima, ndio hii gharama imekuwa kubwa. Ukiona saa hii vile rais mwenyewe na timu yake, unasikia kesho wako wapi. Kwa hivyo wameonekana kwamba wafinye zizi wapate vea akutembea kusunguka Kenya kufanya kampeni ya 2027. Na mama wanalia, watu wa soko wanalia. Wametoka nyumbani wakifikiria lile bei ya jana, la leo watu wamehangaika tauni. Tumelala hapa, wengi wanahitaji kwenda nyumbani, hawana fare. Walikuwa ni 200 lakini sasa wanahitaji 300 mpaka nyumbani. Lakini watu, Mr. William Samoei Ruto, kama wewe ni mtu wetu wa nyumbani, ulikuwa naomba ukasema utatutetea, mpaka sasa inatoka utetetee. Kama wewe ni mlinzi wetu, kama wewe unafuatana na Mungu wetu. Mungu wa kwanza, Ruto ni wa pili. Tezi wananchi wa Kenya. Na riboti iyo ya ũhũri wa maguta nĩ ĩraikorwo ĩgĩtutumũrĩra ndereti mũthenya wa ũmũthĩ. Hihi kũgũkĩrĩkana harĩ ũkiri mũraikorwo mũkĩgũra maguta na mbeca cigana, na hihi rĩ we wĩta Mũkenya ũhinyĩrĩirio nginya ha nĩ thogora ũyũ wa maguta? Ndereria mwena wa Facebook nĩ Mũthingi TV ũkorwo ũkĩnjĩra hihi we wĩta Mũkenya kũrĩa ũrĩ ũrenderio maguta mbeca cigana, na ningĩ wĩta Mũkenya o rĩngĩ ũrahinyĩrĩrĩka atĩa nĩ thogora uyu. Kwina arĩa maraikorwo makiuga tuthamire Ruiru tukithie na mbere turore cia ruhonge rwa ndari rwa ISS Africa nirurekereirie ndumiriri iguru ria uruti wira wa magavana hamwe na gwitikirika kuri muingi. Kuringana na ripoti ino, gavana wa kaunti ya Murang'a mundu gwitwo Irungu Kang'ata niwe wonekanite agitongoria, agafuatwo ni muruna wake wa kaunti ya Nyandarua mundu gwitwo Kiarie Badilisha, haria mwandiki witu Mwangi wa Murugi no kiri na ripoti ino makeria. We were able to extract a sample size of between 460 and 471 respondents. Ni hindi ya kurekererio kwa riboti ya uruti wa wira wa magavana iria itafanitio ni gikundi kia ISS Africa. Uthuthuria uria watafanirio gatagati ga tariki 24 tariki 26 mweri-ini muthiru wa kanana. Is that
throughout the journey that we have established in researching about counties. All the 47 counties are treated as an independent universe. Kulingana na riboti ino, gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata akioneka gutongoria hari kurutira wira muingi undu umwe na gwitikirika gicigo-ini gia gatagati wa bururi, agitongoria na gicunji kia 62.8 hari murutire wa wira na gicunji kia 69.8 gwitikirika hari muingi. Governor Irungu Kang'ata, who is a first-term governor, enjoying the highest approval rating in the central region, standing at 69.8%. So overall, Governor Irungu Kang'ata emerged as the best-performing governor in the central region. Kang'ata ni arumirirwo ni governor wa kaunti ya Kirinyaga ni Anne Waiguru na gicunji kia 58.7 hari igana hari uruti wa wira, gicunji kia 62.2 hari gwitikirika ni muingi. Closely followed by the current chair of the Council of Governors, that is Governor Anne Waiguru, with an approval rating of 60.2% against a development score of 58.7%. Governor Ndagitari Badilisha wa Nyandarua kurumirira agacokwo ni Mutahikahiga wa Nyeri nake Kimani wa Matangi wa Kiambu akirigia hari gicigo gia gatagati wa bururi. Naguo murugamo-ini wa kibururi, gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire niwe utongoretie na gicunji kia 65.4 hari uthii wa nambere naguo mwena wa gwitikirika. Mutula Kilonzo Junior wa Makueni agitongoria na gicunji kia 73.8 nake Jonathan B wa Uasin Gishu akirigia hari miena yeri ya uthii wa nambere undu umwe na gwitikirika akinyita gicunji kia 2.7. Governor Mutula Kilonzo from Makueni having the highest approval rating, not only within the region, but across the country. Magavana atumia kulingana na riboti ino ni monekanite gutoria arume hari uruti wira hari gwitikirika, ana ao makiingira hari 7 ega, giki ari gicunji kia 57 kia atumia magavana aria macagurirwo nao arume makenyite 15 hari igana. Oho magavana aria marikirika ria keri makioneka gutoria aruna ao aria maratungata rita ria mbere, gitumi kinene ari ni ihinda riria moire hari guthondeka wabici. Governors in Northeastern have emerged as very well performing or better performing generally in terms of their development scorecard and also in their approval rating. Hari murugamo wa icigo ciothe 8 cia bururi, gicigo kia irathiro ria bururi nikio gitongoretie hari murutire wa wira na kaunti ya Nairobi ikirigia hari icigo ciothe 8. Emerges at number 38 currently with a score at Handu-ini ha Muthingi TV riakwa ni Mwangi wa Murugi. Akogenete mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni akinyite bururi-ini wa Amerika kuria gukorwo agitungana na aigithia ngurani nigetha gukorwo makiririria uhoro wigie kiwonjoria gatagati ga Kenya na Amerika no ria magigithia guku bururi-ini. Oho ni atanyetwo gukorwo akiaririria kigomano kio umwe wa mabururi. Thirikari ni heanire na kwirutaniria kuhukia kaimana cieko wici wa mahiũ na utoi na makiria gutunyukithia itoi matharaita icigo-ini cia Rift Valley ya rugongo gicua-ini hamwe na rugongo rwa ithũĩro ria bururi. Ino ni ndumiriri ya minister wa thiini wa bururi Professor Kithure Kindiki akiaria ari mihang'o-ini ya kuhingura kambi njeru ya maabitha a kuhurana na wici wa mahiũ mwena wa Mlango ukone kaunti ya Isiolo. Otoria mwandiki witu Achege wa Wanjohi aratariria na nimeahidi
Okay. Agushuge muhera ni undu wa riboti iyo ni undu wa mitambo itu guku kwa Muthingi TV ani gwamba kuhumuka no ndikariganirwo ati ni ndaikorwo ngikwira kiuria muthenya wa umuthi ni hihi we kwanyu urenderio maguta na mbeca cigana na wita mu Kenya makuhutitie na njira iriku atombe tuhumuke ni turacokereria. Hihi ni ukoretwo githumburwa ni mwiri kana ugathenio ni murimu ta arthritis, gutengera gwa thakame, murimu wa cukari ona kana hihi kwaga hinya wa undurume, kuimba maguru na guturagwo ni mugongo, uritu mukiru, mwiri kunogerera na mirimu ingi mingi. Riu tiga kumaka ringi amu ithwe AG Nutrition International Company ni turakurehera kihonia. Hamari twajitagwo Milka Jerry Wairogo kuma kwa kambuni ya AG Nutrition de mutaramu wa mirire miega kuria kambuni yo ngoretwo ngiteithia andu kuringana na mathina mao ma mwiri ta murimu ta arthritis, murimu ta diabetes, murimu ta high blood pressure na mirimu ingi mingi. Ni ngoretwo ngiteithia andu through supplements citu iria ngoragwo nacio ngamateithiriria na ngamahe kihonia kia mathina maria menamo. Kwa uhoro makiria araniria na ithwe kuhitukira kifugu 7 kifugu 1 6 mugwanja 2 9 9 na no tucerere wabici-ini citu mwena wa Githurai 45 Mag Muguga, wabici-ini ya Kayole ona kana Manyanja Business Center. AG Nutrition International Company, feel better, look better, live better. Muthingi ni hindi turawamba no na tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi. Nyitanagĩra nanie Muthoni wa Wambugu thiini wa tabarĩra ya igagũrĩro guku kwa Muthingi TV, kihumo gĩa gũtherema. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩngwendete wewe wakwa ikalawa nikwiyumba kamwe na mumo wa Ngai nakubo ino ndikwenda mulo Lord, I lift your name on high. Ni twacokereria guku ni kwa Muthingi TV mani mohoro ma hwaini haria ndirathi na mbere ukumenyithia uria bururi wa gitinda ukigaria urathi na mbere kwaraniria nanie akomena wa Facebook ni Muthingi TV. Na riu tukirika mohoro ni maito thirikari ni ikoretwo kiranira na ikorwo ikirutaniria kuhukia kaimana ciiko cia wici wa mahiu na utoi na makiria gutunyikithia itoi matharaita icigo-ini cia Rift Valley ya rugongo gicua-ini hamwe na rugongo rwa ithũĩro ria bururi. Ino ni ndumiriri ya minister wa thiini wa ugitiri Professor Kithure Kindiki akiaria ari mihango-ini ya kuhingura kambi njeru ya maabitha a kuhurana na wici wa mahiu mwena wa Mlango guku ni kaunti-ini ya Isiolo utoria mwandĩki Chege wa Njohi aratariria. Na nimeahidi ya kwamba magaidi
pamoja na wezi wa ng'ombe wa hapa, tutawapeleka safari ya kwenda one way bila kurudi. Thirikari iricebana ni harairie kuhugia kaimana wici wa mahiu hamwe na utoi makiria icigo-ini cia Rift Valley ya rugongo, gicua-ini hamwe na rugongo rwa ithwiro ria bururi, kuria thina uyu ukoragwo wihiriirie muno makiria kuringana na ndumiriri ya Minister wa ugitiri wa thiini wa bururi Professor Kithure Kindiki. Tangu 1963 hii shida ya wizi na ukora na mauaji imekuwako. Hii ndio serikali na utawala wa kwanza ambao umehapa na umeahidi ya kwamba hii tabia potovu ya uhalifu, wizi wa mifugo, watu kuuana na kuibiana mali ya wenzao, serikali hii imeahidi ya kwamba itamaliza ukora na wizi wa ng'ombe milele na milele. Kindiki makiria ugite ati ciigana ni ciigana na riu ni ihinda ria maabitha a ugitiri gutungatira muingi na njira ya kugacirithia thayo makihuthira watho wa bururi hamwe na matharaita maria mahetwo. Hao maafisa ambao wamekuja hapa hawaja kuja hapa kufanya mzaha, na wako na instructions, wako na maagizo ambayo ni maagizo ya kutumia sheria ya Kenya na silaha ambayo imenunuliwa na kodi ya watu wa Kenya kuhakikisha kwamba mwananchi amelindwa ili asiumizwe ama uawe na wakora na wezi wa ng'ombe. Mikana miroro ni irutiirwo aria matabanagia ciiko ici cia kwagagia ugitiri wa muingi na njira ya njuragano, wici hamwe na uthukangia wa indo, makirirwo kung'ethanirwo nao hatari itheru ni thirikari kuona ati riri ni ihinda ria kahindi meruka. Na wale ambao wamekuwa katika hii biashara, mimi nataka niwaambie siku za wizi wa ng'ombe, siku za kuua wenzako, siku zenu zimehesabiwa. Hawa maofisa ambao tumeleta hapa, hawajakuja hapa kufanya utalii. Hawajakuja hapa ati kuishi hapa na kuzurura hapa. Wamekuja hapa kutafutana na wakora, majambazi na wezi wa ng'ombe. Na tumewaambia ya kwamba imetosha sasa. Tumezungumza haya mambo mpaka imefika mahali mambo ya kuzungumza imetosha. Kindiki arutite ndumiriri ino hindi ya igongona ria kuhingura kambi njeru ya maabitha a kung'ethanira na wici wa mahiu mwena wa Mulango thiini wa kaunti ya Isiolo, iria kiranira kuongerera maabitha aya hamwe na kambi ingi icigo-ini ngurani guku bururi-ini niguo kuhukia kaimana thina uyu. Handu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Na tugithie na mbere ikundi itiganite cia uruti wa wira wa muingi arimwe na gikundi kia FKE ni cirutite ndumiriri yao iguru ria ngarama ya muturire na kuria monekete gukirira thirikari ni ngarama iguru na makiria kurumirira kuongererwa gwa thogora wa maguta, maugite ati ikinya riri ni rikuhinyiriria a Kenya ona makiria. Kenya is currently grappling with the high cost of living, which threatens our very social fabric. We are facing a challenge of shrinking disposable incomes and increasing prices. This is impacting negatively on the quality of life. Working population are getting into a situation where they can hardly afford to meet the health, education, food, and shelter needs for their households. We appeal to the Executive and Parliament to address this matter by involving all stakeholders in the process of developing policies that reduce poverty and enhance economic growth. Kenya lost over $345 million worth of foreign direct investment and other investment inflows in just 3 months as economic growth plummeted over unfriendly policies. Budget with what we have. The challenge with our budgeting process is that we do not prioritize our programs. We want to fund every item on the wish list.
The reality is that resources are limited, and we have to live within our means as a country. We appeal to the Executive and Parliament to address this matter by involving all stakeholders in the process of developing policies that reduce poverty and enhance economic growth. The palm fuel prices increase from today is going to exacerbate the already high cost of living situation. The government needs to consider the adverse impact this is having on households and jobs, as this will directly impact the ordinary citizen. Nayo ngwataniro yake ya Azimio nirekereirie ndumiriri yao magikumithia na njira nene thirikari ya Kenya Kwanza nikira maugite ati ni makoretwo makiremwo kana ni maremetwo ni kunyihia garama ya muturire. Akiariria andiki a mohoro, munene wa ngwataniro no kana munene wa mwaho uyu Raila Odinga ni ugite ati ona mathomo nginya thirikari niremetwo kunyihia thogora wamo. The taxes rose at a time the overall economy has been contracting. In the second quarter of 2022, which is the first era of Kenya Kwanza regime leading into 2023, the economy grew by only 5.2%. In a similar period in 2021, it grew by 11%. The regime resorted to more borrowing, ignoring the warnings that we are in debt distress and at the risk of debt default. Without blinking an eye, the regime went against its promises to reduce borrowing and did the complete opposite. Kenyans responded to this turn of events by trying to steady their businesses, especially the small enterprises. But those efforts were in vain as interest rates rose through the roof and more taxes hit those businesses. We believe that if we are not to spend just one, if we are to spend just on one thing, it should be education. In 1 year, Kenya Kwanza has thrown the education sector into a deep financial crisis. Under the Kenya Kwanza, education and the country are getting compromised by mismanagement, lack of clarity, lack of interest, and weak leadership in the sector. They either act or await the fate that has fallen other insensitive and incompetent regimes across the continent. Na tukiherera icio ciegi uteti na ateti tuko tukigira nginya kuria kaunti-ini ya Turukana kuria maundu mahota guthie na mbere kurituhira arithia a mahiu a Turukana aria makoragwo makirigirira nyakina mai kuma bururi turigainie wa Uganda thutha wa mutongoria wa bururi uyu Yoweri Kaguta Museveni kuruta watho arithia acio matigitikirio kuingira bururi-ini ucio kaimana kinya maya mothe mokite oriri atongoria kuma Turukana magito ni Governor Jeremiah Lomuruka maugite ati ni meharirie kuriha raia atatu a Uganda aria marekwirirwo gukuragwo ni raia kuma Turukana na makiria uthuthuria utwarithio na mbere niguo aria matafanirio giko kiu maikorwo magikio ngono. Concerning the people who killed the geologists, I spoke with the President of the Republic of Kenya, who also gave me a report from the President of the government of Uganda. Will do investigation, will investigate on who killed and when did that person or those people kill. Those people will be pursued and they will be brought to book. That is the message we've delivered. We promise we will compensate. It's not necessarily that even the people will produce, even the county government of Turkana is ready to buy the cows, even if it's 240, 250, so that we will compensate those people or the families that lost their beloved ones. Na sisi tunataka kuplead na Museveni
kwamba kweli watu wa Turkana pengine walifanya makosa na hawakufanya makosa kwa makusudi. Hiyo ilifanyika kama accident like any other accident, na sisi tuko sorry kwa wale watu walipoteza maisha yao, na tunasema apologies to the families, to the Republic of Uganda and Karamoja sub-region. Lakini sisi kama viongozi tunasema kwamba wale watu wetu walikuwa wanategemea nyasi na maji huko Uganda, sasa hivi wanaumia sana. Wanaumia kweli kweli. Na unavyojua kwamba mambo ya ng'ombe sio mchezo. Ng'ombe ni mnyama ambaye anapenda maji na anapenda nyasi. Na tukiuma kaunti-ini ya Turkana turugia nginya kuria kaunti-ini ya Nyandarua kuria thirikari ya kaunti ino niyandikithitie ngirimiti ya ciringi milioni 250 wacia waki wa nyumba cia raithi tabarĩra-inĩ ĩkuruhanĩtie kambuni ya National Housing Corporation igongona-inĩ rĩrĩa rĩtabanirio nĩ minista wa mĩgũnda nyũmba na ũthii wa na mbere Zakari Njeru akĩrĩ hĩndĩ ya igongona rĩrĩ rĩa waki wa nyũmba icio taũni-inĩ ya Olkalau. Minister wa mĩgũnda nĩ augĩte atĩ thirikari nĩ irenda nyũmba icio cirĩke ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kama mheshimiwa alivyosema, tangia karibu miaka 10 huu mradi umekuwa uanze na bado haukuanza. Na tushukuru serikali hii ya mheshimiwa wetu His Excellency the President kwa sababu kabla ya mwaka mmoja kuisha tumekuja hapa kuzindua mradi huu. Pia niwaambie makazi mema au makazi ama housing ambayo ina dignity, it is there in our constitution. Sio tafadhali. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kuona kwamba wananchi wote watukufu wa nchi hii yetu wanaishi katika makazi ambayo yana hadhi, makazi ambayo yana ubora, makazi ambayo yana heshima. Kwa hivyo wale ambao kidogo wanapiga kelele hapa na pale, na mliona juzi wakati tulipokuwa kwa TV, kuna mtu mmoja ambaye amesoma, mtu ambaye tunamchukulia katika hali ya juu, na alikuja kusema kwamba program kama hii ya affordable housing ni stupidity. Sasa unashindwa ni nani stupid? Kwa hivyo wale ni watu ambao hawaelewi. Unaishi katika maofisi makubwa, unaishi katika nyumba ambayo ni ya hadhi, unasahau kuna Wakenya ambao wanaishi katika hali duni. Kuna Wanakenya ambao hawana makazi. Kwa hivyo watu kama wale, you had better know what is actually happening at the ground level. Mradi huu na mmesikia nimetaja na waziri atasema ya kwamba zaidi ya milioni 250 zitakuwa zikitumika katika kazi hii, na ninajua baadhi ya hizo pesa ni mawe zile zitanunuliwa kule, ni mchanga ambaye tuko na hapa, ni kokoto, ni miti, chuma za hardware zetu, na hata mishahara ambayo italipwa wafanyikazi ambao watafakawa hapa. Tuko na mpango wa kujenga 2000 units, 2000. Na hiyo 2000 kila mtu atapata kazi. Na ile tumesema na tena tunarudia, na governor, you must help us in this one. I like you a lot, but I want you to make sure that tumeambia contractor hataki watu kutoka kuajiriwa kutoka nje. Tunataka watu hapa wapate kazi. Na mwaka umwe thutha wa gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa guthurwo aikari a wadi ya Kayonzo gicigo kibunge kini kia Matungu ni maruruganite magitetia utongoria wake makimugweta toria urenda kunyitanira n'urugamiriri wa kaunti iyo matongoretio ni Francis Tuliensi ni makomithitie uge wa gavana ucio iguru ria unyitaniri wake na atongoria a matura arugamiriri a wadi. Mambo ambayo aliongea ni mbaya kabisa, kwa sababu alikuja badala ya kuomba vile alikuwa amekuja maombi, akaingilia siasa. Siasa sisi tulifanya na ikaisha mwaka wa 2022. Tukachagua wale wakilishi kuanzia mashinani hapa ward mpaka ukule rais. Ikawa siasa tumemaliza kabisa.
Yale ambayo tunakusudia kutoka kwake ni maendeleo ambayo tunasubiri mpaka saa hizi tunapotembea Kakamega County yote, kuanzia Lukuyani, Mumias West, Matungu na Shinyalu. Hatujaona chochote ambacho amefanya. Badala yake yale ambayo tunaona ni yale ambayo Paranya alifanya. Hakuna chochote ambayo amefanya. Sisi tulichagua MCA akuja atusaidie kazi. Na tulipiga kura hatukuona hata barasa hapa mashinani. Na Donald ndiye alifanya sisi tupige kura kwa ajili ya chama cha ODM na akatuambia tupigie barasa kura. Imefika haje saa hii akatai kufanyia pamoja na Donald. Ameongea vibaya na mimi nimekasirika, na mahali penye alienda kanisa ni mahali pa amani. Pia Donald ni mtu mzuri, msomi, mtu kiongozi. So anastahili kufanya kazi pamoja na wewe. So mfanye kazi, hapa hatutaki siasa. Na rĩu tũkĩroga nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu, arutwo nĩ mathingatĩtwo gũkorwo makĩeherania na mĩtugo mĩũru na ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩthararia mathomo mao, akĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra arutwo a mwaka wa mbere cukuru-inĩ wa University ya Embu. Vice Chancellor wa cukuru ũyũ Daniel Mugendi augĩte atĩ marĩ ta ũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ matirĩ hĩndĩ marĩtĩkĩra mĩtugo ta ĩyo cukuru-inĩ ũyũ. Oho nĩ mathingatĩte gũkorwo makĩoya kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari kĩrĩa kĩrĩkoragwo gĩkĩmarũgamĩrĩra mathomo-inĩ mao. Stay away from crime, misconduct, and all manner of bad behavior. Remember, you are still subject to the laws of the land, so take great care so that you don't find yourself on the wrong side of the law. We will not hesitate to hand you over to the relevant law enforcement agencies if you are involved in any criminal activity while at the university. Some students will eventually find themselves engaging in irresponsible and unprotected sexual relationships. This will definitely interfere with your studies. Some of you will even find themselves entangled in unplanned pregnancies. So, please prepare and remember that you must be disciplined as you are told. We know that most of you come from high school where the freedom levels are very low. So suddenly we are throwing you into this space where suddenly you have the right to do very better things. Higher education financing is currently analyzing the applications and will group them into categories of vulnerable, the extremely needy, the needy, and the less needy. I am sure that each one of you know the category you will fall into when it's all done. It is after this analysis that students will get to know how much scholarship, loan, and bursary they will receive from the government and how much you will be required to pay directly to the university. Na riboti kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ ĩrahekania ga kũhũmũka ndĩkorwo gĩthiĩ kũrahe kuona atĩ nĩ ndĩracokereria. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩngwendete wewe wako ikalawa nikwiyumya kamwe na mumo wa Ngai nakubo dino ndikwenda mundo Lord, I lift your name on high. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene.
Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake. O muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna Wambui. Na nitwacokereria guku ni kwa Muthingi TV kura ndirathie na mbere gukumenyithia maria makirika na maria maikoro kana maria magithire na mbere kuhanika guku bururi-ini. Na riu turuge nginya kuria akaunti-ini ya Naikuru kuria governor wa kaunti ino Susan Kihika ni athomeire ma minister akaunti yake watho wa mirurungano riria marikoragwo magikira irore ikandarathi cia maumirira ma wira, akiuga ati ni hariirie kumafuta wira angikorwo matikuruta wira wao wega. Akiaria wabici-ini nene cia kaunti iyo Kihika ni uritie amemba a kamiti ya utongoria wa kaunti iyo marute wira mukinyaniru, na oho akauga ati kuongerera kandarathi kwi minister aria maukorwo makiruta wira mwega kuri muingi. My county executive committee on notice to ensure that the development budget is 100% implemented within the financial year. The performance of the performance contract will also check on the impact of community empowerment programs. So I will expect the CECM for agriculture, for example, to show me not just how many avocado seedlings he has distributed, but how has the livelihood of the farmers improved as a result of our avocado program. That is your work, and you must make sure, since you have signed this contract, I will be sitting with that contract. Luckily, my people of Nakuru County, God gave me a little wisdom. When I got them vetted, I never gave anybody a 5-year contract. I gave my CECs and my CEOs only 2.5 years. I told them, before this wananchi wanifukuze, kwanza mimi nitawafukuza hawa. So the point is, lazima mufanye kazi. Mimi nimewaambia mara mingi, Nakuru has a history of one-term governors, and because I intend to go for 2 terms, God willing, I know the only way the citizens of Nakuru will extend my contract is if I work. And I will only be able to work if the ministers, the CECs and CEOs are doing their work. So before nifukuzwe after 1 term, mtakuwa mshaenda zamani. Naguo thukuru wa ciana iria cikoragwo na mawathe ngurani wa kuonjora gicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa na uria muno ukoragwo na ciana iria cikaraga na wathe wa meciria ni wamukirite uteithio kuma kuri kambuni ya uthondeki na wendia wa rangi ya Crown. Thukuru ucio wa thirikari ukoretwo utiganiirio na riu weregereire uteithio kuma kuri andu a wendi mwega, ndeto iria icungiriirie kambuni iyo kuingirira kugacirithia miturire ya ciana icio kani na utongoria na atongoria makiorio kuririkana na kuheana uteithio makiria. Haya, na tukikata watu wapige makofi. Ndio hiyo. Jitagwo Margaret Wairimu wagikaria na guku kwa Njora special na kuaga kwa BOM member, na nigukoragwo na ma challenges maingi muno ni tondu ona kuri hindi gukinyaga itura riri rigakorwo na ng'aragu muno, na ria gwakorwo na ng'aragu muno head teacher arutaga irio gwake nyumba, na arikia kuruta gwake nyumba ni atwitaga ithuĩ turi BOM mundu agoka na kiria kuona. Ni njitagwo Esther Wambui wa Bugua, na nini ni mwalimu munene wa kwa Njora Special School, na kwa Njora Special School ni shukuru ya ciana ciena disability kana mawathe na kuga na Gikuyu
na disability ĩrĩa tũmĩnjaga nayo nĩ disability ĩtagwo cerebral palsy ĩrĩa kuga atĩ ciana nĩ ciagĩire na nĩ ikoretwo ina damage thĩinĩ wa brain na ciana icio nĩ ikoragwo ciĩ challenged mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Intellectually ciana icio itihotaga gũthoma wega. Mabataro marĩa twĩna mo right now no twende irio cia kũigana gũkĩheaga ciana icio mwaka mũgima. Thĩna ũrĩa ũngĩ tũkĩrĩ naguo mũno makĩria nĩ thitima. Thitima ta ũrĩa tũĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ igũrũ mũno, na nĩ tũreciria korwo nĩ tuone andũ magũtũ assist no tũthiĩ the solar way na nĩgetha tũhote ku reduce thitima, tondũ nĩ maita maingĩ mũno tũkoretwo tũkĩhorerio thitima nĩ Kenya Power tũremetwo nĩ kũrĩha. My name is Nicholas Wanambisi. I am the Group Human Resource Manager of Crown Paints Kenya, based in Nairobi, and I'm here at Gikunjuro Special School. It is a very important occasion for us as the Crown Paints team, because this is a special school. A special school means they have special needs and they need support from the community and society. Now, Crown Paints is so passionate about corporate social responsibility, and we have been associated with so many projects across the country, and therefore it is a privilege and we are proud to be associated with the Gikunjuro Special School. Slowly. Na riu na gitio kinene njitikiria gutware kuria iharo-ini na kwegumenyithia ciana cia atumia yekigarika no ria cira ikoro igika ku iharo-ini tukiambiriria ikireka ria finals ria bitika cia chapadimba ni igukorwo ikirora kuria mwena wa Nyanza kuria weekend ino cio kuru githakirwo mwena wa Nyamira na mwena wa Githumo oriri bitika mwena wa arume timu ya Manyata FC akoro makimenyana na timu ya Obunga FC na mwena wa Nyarari Manyata magakorwo makimenyana na timu ya A Plateau. Bila kati bila kukimbilia kwa kijana mwichuma bila Hassan anapiga kwa kushoto sanduku na posti nzuri hapo, kipa anatoka bwana. Haya, huzuri ni nguvu mpya hapo mbele kwa sababu kwa nzuri kutoka kwa kijana moja anakumbia kwa kijana mwichuma Kevin Makore mmoja na tukiherera icio ciegie chapadimba tuigire bitika-ini cia gonya kana nicio rugby kuria timu ya bũrũri wa bitika ici cia gonya ya athaki mũgwanja o mwena ni gakorwo ikiambika kambeini ya gwetha ya kana ya kumatha tigiti wa ukanyita itemi bitika-ini cia Olympic. Bitika ici ikambĩrĩria muthenya wa rũcio kuria Shujaa makorwo makinyitana na timu ya Nigeria kiharo-ini kia Harare, na thutha ucio imone cia Kelvin Wambua makunyane na aruna ao a bũrũri wa Namibia. Grand bitika-ini cia Kenya Premier League kuria ario ni ligi nene guku bũrũri-ini ya mubira wa maguru no FKF ni igakorwo igicokereria muthi wa rũcio habatano inyanya ikahanika iharo-ini ngũrani kuria team ya Kakamega Homeboys makorwo makinyitana na team ya Batoto Bamvinyo Tusker FC kiharo-ini kia Bukungu. AFC makanyitwo geni team ya Mohoro Youth, nayo bitika-ini ya Shabana ikahutio kiharo-ini kia Raila Odinga magithaka na team ya Kenya Police.
noguo niguo maundu magagikorwo magiikara muthenya wa rucio goka ni ugaikorwo kiyumiria nigetha ukorwo gicambikira team yaku na ni hau niho ndaikorwo ngikirira gaturumo mohoro hwaini wa umuthi ngatho cia mwanya kuri we waikorwo ukijikaria ngoro gitambura we tondu niwe gitonga giakwa ngwiraga ndingiriganirwo gukwira ati no ginya ngutambure waikorwo ukijikiria ndomereri kuria mwena wa Facebook na ngoro gitambura amwe wa aria maikorwo makiingira agatwiri waka watuka ni ngatho cia mwanya mundu gwitwo MC Kamau wa Wajeri ngatho cia mwanya nyaguthia wa muthoni ona ni ndakuona macho ngatho cia mwanya murugi job onawe ni ndaikorwo ngikuona acio no amwe waria maikorwo makinyandikira mwena wa Facebook muthe ari muthenya wa Friday ni menyaga ni muthenya wa kwasha in kana muthenya wa ukorwo mukirehe tuikorwo tukikaribisha weekend niye ngagikwira wimenyerere na ngoro gicokeria ngatho andikitwo mohoro aria maikorwo makiriunga bururi handu waruma nigetha makorwo magiturehera mohoro mau director kana mu director wakwa amwe mundu gwitwo Tael hari mwana wa graphics nake mundu ugwitwo murugi job niwe ukiuma muhaririria wa mohoro mau nie tucemanie muthenya wa rucio tabarira-ini ya metameta cia mathako ngoro ngikumenyithia uria ciana cia atumia acirekigirika kana uria iraikorirwo igika kiumia keu uririkane ati ni kurari na kigamano gia gitaro kia Africa gia kwaniriria uhoro wegie bitika ici ni ngakumethinyithia muthenya wa rucio uria kigamano-ini giki maundu maria maraikorirwo makiariririo na maundu maria maraikorirwo magikorio gitaro-ini giki nginyagia muthenya wa rucio ngaigwa moyo akwende akuige na akurathime wi wa bata raria thayo na ta uria ndimuragia ati mko